ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ KM, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸನ್, ಯೆನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ S ನೇಕರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ S ಪೃಥ್ವೀಶ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರ? ಸರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಆಗ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಘವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಪ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಈ ಬೇಕು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಪ್ರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ 4 ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್
We as doctors, nurses, health workers, lab technicians, blood bank technicians, doctors working in family practitioners clinic, diseases. We come for work, we should not with disease and give it to our family members. Safety issue. Patients come hernia, they must back with hepatitis B. It is an environmental safety issue. We burn some plastic, burn some organic waste in Mandya. The fumes come out. The come to Mandya. And these fumes may cause various problems. We'll go to that a little later. Each and every one of who have come from Mandya district, it is a attitudinal issue. My friends, it's an occupational safety issue because all of us are at higher risk of HIV/AIDS, respiratory infections. We may have minor accidents with major focus like needle stick injuries, metal tops, scalpel blade like this, and this may cause we are at HIV/AIDS. Friends, it's a safety issue because we should not send a person who comes for hernia with hepatitis, hospital acquired infection. Is a patient safety issue. Antimicrobial resistance is a major issue. Properly, it may cause soil pollution, it may cause water pollution. And I was telling you about fumes. Of management, supposing we burn it, persistent organic pollutants about 12 in number. They are all these cancer. All these may cause genetic defect in human beings, in animals. It may cause in of Mandya district. Please examine how we were able to make so many masks in very short time during and supply protective equipment in such large numbers. How it was possible to manage what we usually used to produce was used during COVID time. How it was possible to fight it, attitudinal issue. Friends, now let us look at what strengths we have in waste and infection control. We have legislative support by BMW legislation 2016 and Pollution Control Board, MPRI, Community Medicine Department, Medical College have developed beautiful training materials. We have hazardous waste management facility in Dabaspet. We have engineering technology. We have medical ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ. NABH, NABL ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. We don't have weaknesses.
you to join me in this. We have only strengths. We have a few challenges. Biopsy needle, scalpel, all these which are used in discipline. It is made of high quality surgical steel. We have melting point. Recycling is costlier than making it. Secondly, glass. We can recycle intact glass. Plastic recycling is 7 times. If you go to Nayandahalli in Bangalore, you will be amazed. Attitude change. Is it in our hands? ಎಲ್ರನ್ನೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. Attitude is a threat or an obstacle. Lack of continuous monitoring and surprise inspections by the is another obstacle. Friends, trained in waste infection control. But why this workshop? In this workshop, we can get trained. Slides which are being training, we can repeat the training in district hospital, repeat the training in all centers, primary health centers, community health, district hospitals, private hospitals, blood banks, laboratories, hospitals. Individually, if all of us take a oath to say we will manage biomedical waste and infection control better than what. Spread this message across to. It will be so. ನೋಡಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು MBBS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಲಿ ಲೋಕಪಾವನಿ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ರು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು MCH, ಅವಾಗ RCH ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, MCH. ಆ MCH ಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್. ಆ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ ಯುನಿಸೆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಹ ತಂದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Objectives have been defined. Objective number 1, introspect, review current scenario and strengthen strategies to manage by the healthcare settings. Meet stipulation of the BM rules 2016-2018 and recommendations of the National Green
ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೂರನೇವ್ರು ಬಂದು ನೀವೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು? Recall and list precautions needed in the context of COVID pandemic. Introspect, review current scenario and strengthen strategies, biomedical waste and infection control better, both within and outside the rules 2016 and 2018 amendment recommendations of the National Green Tribunal. Recall and list precautions. ನಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 2 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ we do repeatedly. ನಾವು ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. Behold what we are. We are what we behold. Excellence is not an act but a habit. It's a ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕಾರ್ ಅವರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ 2016 ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಸರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಸರ್. ಸಾರಿ, ಐ ಡಿಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನನಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ opening remarks, and thanks to all of our Embry training team members, Lalita avaru, Jagadamba avaru, Pooja avare, Devendra, and everybody at training team for taking care of these sessions. So you guys are doing a wonderful job. So please keep it up. Ramakrishna Gaur sir, slide show kodi sir. Slide show kottidinalla already. So screen share ಮಾಡಿ sir. Share ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಇವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗಿದೆ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್.
Biomedical waste rules 2016 and amendments ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಜಾವೇದ್ ಅವರೇ. ಸರಿ ಸರ್. ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ತರ ಮಂಡ್ಯ ಇಂದ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ದೆನ್ ಆಯುಷ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಂತ, ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ನಿಕಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, these rules, biomedical waste rules, actually are a set of guidelines. Actually, they are our best friends. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so they will rules tell us what to do, how to, what are the processes involved. Now, ಏನು documents maintain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, everything is like a guideline. So let's look at our biomedical waste rules as not some rules by the government, but as guidelines, and it is truly like that. And ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಟೇಲರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. And Mandya, I have fond memories of Mandya. My father used to work at Mysore for about 7 years. So Mandya used to be the transit point. And ನಮ್ಮ MIMS ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು ಇದ್ದಾರೆ, Dr. Harish is the head of the department there. So like Prithvi sir said, Mandya, a beautiful district, and ನಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ we can make things wonderfully well in Mandya. So ದಯವಿಟ್ಟು biomedical waste rules ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ let's do a good job in Mandya district, and let's try to be the model district for the rest of the state to follow us. And that potential is there in Mandya, and let's realize that potential. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ let me get into the nitty-gritties of the rules per se. So friends and senior officers who are on this session, whenever we talk about biomedical waste, my humble submission here is, let's talk about biomedical waste in terms of management and not disposal. Biomedical waste disposal ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ನಾವು biomedical waste management ಅಂತ, because biomedical waste is everything about management. Disposal is one final step in waste management. So our disposal correct ಆಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ we have to manage it. So let's talk about biomedical waste as a management issue. And in fact, biomedical waste comes under the purview of the health systems as per the World Health Organization. It is a part of the health system subjects, that domain. So it is everything about management, and biomedical waste is not just about jaivika tyajya ashte alla, color codes ashte alla, containers ashte alla, incinerators ashte alla. Biomedical waste is everything about an organization, about teamwork. It is about a process, and ultimately, like Professor mentioned, let's do biomedical waste to address the cause of occupational health. Now biomedical waste nikataagi achukataagi madidre, we will be able to address the issues concerned with occupational health of not somebody else, of our own colleagues in the hospital, especially our housekeeping staff and our waste handlers, not only in our hospitals but also at common biomedical waste treatment facility. Tadanantara, when the waste goes for further processing into the hazardous waste treatment facilities or medical plastics, actually are given away to the Pollution Control Board authorized plastic waste recyclers. Allinu kuda our occupational health nu kuda ನಾವು address ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ if we manage out the biomedical waste appropriately. So let's go and address biomedical waste with this spirit, friends. Law ide, rules ide, ad madidre fine ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ then there is also a jail term if the biomedical waste is not managed properly. Let's not do out of fear, but let's do out of responsibility and for the cause of our own occupational health. And biomedical, we have a team number of examples wherein now biomedical waste na implement madidre achukataagi, it will address issues of unnecessary injuries, and in the larger context occupational health,
And most importantly, some of us who are in academics and infection control committees, biomedical waste, if done properly, also reduces the hospital-acquired infections. And number 3, it also addresses the issues concerning sustainable environmental management. And other classic example is medical plastics. If medical plastics are managed properly, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ದೆನ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಶೆಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ pollution control board authorized recyclers, and this plastic will be recycled safely. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರದ್ದು? Lake or ponds or ಅದೆಲ್ಲ hospital in ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So let's ಏನಿದೆಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. So that is my humble submission to all of our Mandya health team members. So now, what is biomedical waste? Biomedical waste is the waste that we generate while taking care of health of the human beings and animals, be it in a large hospital, such as our medical college hospitals, or in our CHCs, PHCs, or a single doctor general practitioners clinic, or a single doctor Ayush clinic, or in our primary health, animal health units at a village level, wherein our veterinary assistants work under the supervision of our veterinary officers. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. 2 weeks back I had happened to go to BR Hills, where there is a fantastic rural health work that is happening. So at the tribal areas allೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, or the waste that is generated on the floating hospitals, like we see in the coastal areas of the country, boats and a hospital, it's a floating hospital on the river body, or hospitals and the waste that is generated in the ships. Wherever biomedical waste is generated, that is called Ramkrishna Gaud sir. ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. Okay, yeah. So this is the waste that we generate across the board is biomedical waste, not while taking care of the health of the human beings and animals. And ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We also have clinical research organizations where research subjects are used, wherein we test drugs and other things. ಅಲ್ಲಿನೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Wherever this waste is generated, that waste is called as biomedical waste, including while manufacturing pharmaceuticals. So that is the definition of biomedical waste, friends. Whom does it apply? I have already mentioned it applies to everybody. Single doctor clinics to large hospitals, floating hospitals on the river bodies, including the healthcare institutions run by the armed forces. It also covers the health units that are there in the industrial settings, and also the waste that we generate in outreach camps. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Now, the rules now ನೋಡಿದಾಗ it has 4 main schedules. So these schedules, one schedule talks about categories of waste. Then second schedule talks about the color coding and the containers, the biohazard symbols. ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ಐದರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ for example, like I mentioned, plastics na ನಾವು authorized recyclers ಕೊಡೋದ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. And also one aspect of the schedules, one of the schedules is it prescribes the standards at which the autoclave that we use for disinfecting the medical plastics, the incinerators that we use, or the pyrolators that we use for incinerating the solid infectious waste, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ friends use as a reference point, and they ensure that the waste treatment equipment work to the standards. So this is about the schedules that are there in the rules. So don't be worried about all these schedules. You don't have to worry. All we have to worry is what I'm going to tell in the next couple of slides. So the key definitions. One aspect of these key definitions is we all are responsible. Many a times we think that biomedical is a responsibility. Oh, now ನಮ್ಮ medical superintendent will be in trouble, or our director will be in trouble. No, friends. Biomedical waste rules
boiled down to the last single person who's generating the waste. And if that person is proven to not to follow their guidelines, then that individual person is liable for punishment. So let's keep that in our mind. So it makes the person who's generating the waste responsible for managing the waste appropriately. So ಈ detail ಈ ಮೂರು definition ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. And the rules also have a specific mention of the responsibilities of our common treatment facility friends as well. Now, what is the responsibility of the occupiers, which all of us are occupiers? What is the responsibility of operators such as common treatment facility persons? Now, in the next my 3-4 slide, it is mentioned. We have put that adana ನಾವು summarize ಮಾಡಿ simple ಆಗಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, so that the slides can be utilized by our district level trainers for their sessions if they think it is useful. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು elaborate ಮಾಡಿ points ನ describe ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, so that you have a ready reference. All in all, the summary of these 4 slides pertaining to the duties of the occupiers and the duties of the operators is that we must comply with the provisions of the rules with regards to the segregation, containment, use of the biohazard stickers and the symbols, labeling, weighment, maintenance of the records, having a committee, training the healthcare personnel, having an annual health checkup. All these things are the responsibilities which are enumerated in these duties of the occupier and operators of common treatment facility. So I will not go into all the details for the want of time. But ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. This will be given to you by our employee training unit. All the slides will be shared with you. You can use it for your training sessions. So I'm going through these slides, friends. Now, coming to this part, before I go to the next section, ನಮ್ಮ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are provisions for penalty provisions ಇದೆ, wherein a non-complying healthcare institution will be liable for punishment either by a fine or by a jail term as well. But Prithvi sir ಹೇಳಿದಂಗೆ, let's not give anybody a chance to point fingers at us, because especially after the pandemic, a lot of people are looking up to us. They have regard and respect for the whole of the our healthcare staff everywhere. So let's not let them down. Anybody to point fingers at us. But for your knowledge, these are the penalty provisions. Composition of the biomedical waste, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. I will not waste time. 100 kilos of waste idra, 100 kilos ಅಲ್ಲಿ about 15 kilos of waste will be infectious and hazardous. Rest of the 85% is actually general non-infectious waste. So the problem is, if you do not segregate the waste, then all of this 15% of the waste will end up becoming a 100% of infectious waste. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Let's have the right attitudes. Let's bring good practices that we have in our life to the workplace, like mentioned by Dr. Prithvi. The waste segregation, the sense of sanitation, hygiene is integral to our culture. It is integral to every Indian family. And segregation ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, each one of us are born with that intuition of segregation. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪನು also has a sense that ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾಶೆಟ್ ನಾನು ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು ಕಸದ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಅಂತ. that milk package go into a separate polythene bag or separate container. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಸದ ಬಿನ್ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ. I have not seen happen in any place. It gets segregated. So that sense of value, seeing a value in the so-called waste and the need for segregation is already there with us. But let's bring that purpose and that sense and that attitude to the workplace. And biomedical waste, friends, is everything about attitude and practice. It's not that much about technologies. It's not that much about knowledge. It's about attitude, friends. So Adana, let's bring that good sense to our workplaces, and things will be good. Like I keep saying, whenever I get a chance, when we talk about biomedical waste, the heart, soul, and mind of biomedical waste is segregation. The heart, the soul, and mind of waste management is segregation. It is not incinerators, it is not autoclaves, it's not pyrolators, it's not common treatment facility, it's not
sanitary landfill. It is segregation. Segregation is the heart, it's the soul, and it's the mind of waste management. If segregation happens, everything else will fall into place. And segregation agodeke, we, all of us who are generators of waste, must know what waste item I am generating. I must know what is the waste item I am generating. Our Ayush colleague have a different types of waste, infectious waste that they generate. Likewise, our veterinary colleagues who take care of our livestock, which is very vital for our economic scenario, they generate different types of waste items, and though they may be infectious, but that waste items that they generate may be little different. So friends, the point I'm trying to make is the first step for segregation to happen properly, we must know the waste item I'm generating. If I'm generating a needle stick, Andreas, what do you call needle and oh, needle, it's a small item. It is made up of a metal and a small piece of plastic. Needle na nanu mishandle madre, adu chuchutte, and a chuchuವಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ wherein blood comes out, it's a visible injury. Injury ಜೊತೆಗೆ, because it has pricked my skin, it may also transmit the infection from the blood that may be there in the bore of the needle. So this is what I mean by understanding the character. So every waste item that we generate in our hospital, we must know its character. So if you know its character, then segregation will happen. So, and like I said, segregation is the heart, soul, and mind of waste management. If you do segregation correctly, things will fall into place. Now, a discussion on biomedical waste is incomplete if we do not address the problem of healthcare facility, if we do not address the problem of municipal solid waste or the general waste that comes in the hospital. Like I mentioned, 85% of the general waste in the hospitals is solid waste. Yesterday, I was so happy. One of our senior officials of the Koppal district, while he had questions on biomedical waste, but he also pointedly asked us questions about municipal solid waste. So friends, a discussion on biomedical waste is incomplete if we do not also have insight into what we have to do for general solid waste. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೇಪರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 we have amended rules 2016 we have. So as per those rules, we have to manage the general waste. Basically, general waste is categorized into dry waste and wet waste. Dry waste andre paper, plastic, ityadi. Wet andre singularly it means the biodegradable waste which can be composted and can be applied back to the soil to rejuvenate the health of the soil and for better agricultural and farm produce. Now, friends, like I said, the 4 schedules of the biomedical waste actually can be summarized in one slide. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, they talk about color codes, they talk about categories, they talk about color codes, they talk about container description, biohazard symbol, barcoding ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, various categories, and this slide summarizes that the thought of the biomedical waste rules. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, but for the sake of completion I will mention it here. Yellow andre sududeke. So when I say sududeke, it doesn't mean take it to the backyard of the hospital and benki hakudala. No, when I said in this discussion, whenever we say burn, it means scientific controlled burning. Scientific controlled burning is done by use of specialized equipment such as incinerators, pyroliners, very specifically. So yellow container alli iruvanta tyajya ellanu kuda scientifically it will be burned. Then plastic waste usually is plastic. It's only plastics, nothing but the plastic. A plastic autoclavable and disinfect agi adanna tundu ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that nobody is able to use that syringe as a syringe or a plastic IV line as a plastic IV line. And if that autoclave threaded plastic is handed over to the common treatment facility for its recycling safely as per the provisions provided by the Pollution Control Board and the recycling norms. Blue container is meant for glass waste and what we call metal implants and prosthetics. Either bugger and details. So we have a blue color which is meant for glass waste and metal implants and prosthetics. And last but not the least, we have a white translucent color which is dedicated for waste shops, very specifically for metal waste shops.
ಅದು ಏನು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು is for the municipal solid waste. Green is meant for biodegradable waste. Light blue is meant for dry waste such as paper, packaging material, cans, beans, etc. And black color specifically is used for containing hazardous waste, canisters, chemicals, etc. Now coming to the biomedical waste rules, I will focus now everything on biomedical waste only. The 4 colored codes in biomedical waste. So like I mentioned, yellow waste. So yellow waste is meant for the waste which is infectious and which needs to be treated by burning. How? By what burning? Scientific burning using incinerators and or pyrolators. So technically, ನಮ್ಮ hospitals ಅಲ್ಲಿ yellow waste ಬಂದಾಗ we may end up having 3 yellow containers in hospitals, especially large hospitals. 3 separate yellow containers. The first yellow container is meant for sanitary napkins, cotton, dressing, plaster of Paris, or dental, what do you call the dental cast material is for first can. Second yellow container is only for containing expired, not used pharmaceutical waste. Third container is meant for very specifically cytotoxic or genotoxic drugs, which most of the hospitals do not generate. Only very few specialized hospitals generate cytotoxic or genotoxic drug waste, like it happens in oncology institutes such as Kidwai and large hospitals like Kiran Majumdar Shah Oncology Institute or ನಮ್ಮ medical colleges ಅಲ್ಲಿ oncology departments ಇದ್ರೆ they generate this waste, and there may be a possibility that a given hospital may also have a third container. So therefore, friends, before I move to the next red container, so it may so happen that depending upon the waste that you are generating in your hospital, you may have to have 3 different yellow containers. The first container meant for anatomical waste, cotton, dressing, sanitary napkins. Second container only for pharmaceutical waste, and third container with a C symbol only for cytotoxic or genotoxic drugs. But most often, very practically speaking, we may have only 1 yellow container or at the most 2 yellow containers if our pharmacy inventory management is not good. So this is the description of those 3 waste containers, friends. So this is how the container should be. And when we talk about the first waste container containing dressing, sanitary napkins, etc., ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್. ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು we should go for storage and handing over to the CTM. So the only plastic which is permitted to come into the yellow bag is blood bag. Otherwise, no metal, no plastic, no glass can come into yellow. Only blood bag. That too after pre-treatment in autoclave. So this is a photograph that I have taken at our blood bank. These are the blood bags which are contained in yellow. They will go for autoclaving. Tadanantara, they will be put in the second yellow bag and will be stored in our storage to be picked by Maradi Common Treatment Facility. Biotechnology waste no aste, microbiology waste, culture media, culture plates and culture marti ನಾವು culture medium ಇರುತ್ತೆ. ಆ culture medium, culture plates na ನಾವು that we have to disinfect or autoclave, and only then it should go into the red. So this means what? Culture media, and other liquid media that should actually go into the yellow. Petri tissue idellanu kuda direct agi yellow ga hakodilla. Nothing can go into the yellow except blood bag, which is a plastic. No glass can go into the yellow. Like I said, pharmaceutical waste here. This is a photograph for pharmaceutical waste. So a second container may have, if at all it is there, you should have pharmaceutical waste. And like I said, only few hospitals will generate this waste, cytotoxic waste, genotoxic drugs. Now here as use madre,
like in oncology centers. Tyajya ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, it has to go into a third separate yellow container. The difference is the third yellow container, along with the biohazard symbol, must also have the cytotoxic C symbol, like you are seeing in this photograph. Now, like I mentioned, red is meant for plastics. Plastics alone, nothing but the plastics. So all the plastic should go into the red. And this waste in the red will go for autoclaving. It gets shredded and it gets handed over to plastic waste, authorized plastic waste recyclers. These are the photographs, friends. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು QPR ಕೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, and the bag is so nicely tied up with a tag. This is how we should send our material packaged. Idu a photograph that I have taken in a microbiology laboratory. This microbiology laboratory has a dedicated autoclave for disinfecting the waste that they generate in the lab and disinfect ಮಾಡಿ ಅವರು storage ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. It's a good practice. If possible, you all have to do this. Then I mentioned, thus far we have completed yellow color, we have completed red color. Now we are going to the blue color. Blue color technically is meant, like I said earlier, is meant for glass waste, and there is a possibility that our hospitals may have a second blue color bag, like the way it happens in my hospital or many such other medical college hospitals also, or trauma care centers. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತ ಬೇಸ್ನು ಕೂಡ you should go into a blue color. So technically we may end up having two blue color coded containers in our hospital. One blue color coded container only for glass. Second blue color coded container is only for metal implants and prosthetics. ಎರಡೂನು ಒಂದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ it's not permitted. Glass has to go separately. And the specific description of how this container should be, 2016 rules and ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. It should be a blue color coded container. It should be a kg thick bodied kg cardboard container. It should be leak proof, and the waste inside should be contained along with the blue bag anta rules alli describe agide, and we have to do it. This is the description about the second container for your. Hello, excuse me, sir. Sir, slides are not moving there. ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? No, sir. No, sir. Okay, which slide are you seeing? But here it is Only first one, sir. Huh? First one only. ಅಂದ್ರೆ first one ಅಂದ್ರೆ Starting slide, sir. 2016 Biomedical waste rule amendments, sir. The introduction scene, sir. Slide is. ಪೆನ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Hello. The slide is not moving, sir. Slide is not moving, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Hello. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Sir, illa, sir. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಸರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, I will do one thing. Sir, slide is not moving, sir. I will stop Slide sharing. is not moving. No, I am stopping sharing. ಓಕೆ ಸರ್, I am ಕಂಟಿನ್ಯೂ. stopping sharing and I will start right from the beginning. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Not the session, just to show the slides. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Yes, sir.
ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello, sir. ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. Hello, sir. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. Okay, sir. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Jalil, vaccine again. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ Let's move ಮಾಡಿ ಮೂವ್ sir. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ sir, ಇಲ್ಲ. I really do not know what's the problem. Is it not moving now? No, sir. Sir. Huh? No, sir. No, sir. Oh. It is not moving, sir. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Any luck now? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಎಂಪ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಸರ್. ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾ, okay, while it is happening, so nano, like, I have a set of slides which are photographs. Then I stopped at the blue color coded containers. So technically ನಮ್ಮ hospitals ಅಲ್ಲಿ, depending upon the waste that we generate, we may end up having 2 blue containers. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಗ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ 2 blue bags in the hospital. So let there be no confusion and segregation. So that's why these containers needs to be labeled as glass waste and metal implants and prosthetic waste ಅಂತ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್? ಸರ್ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಾ, sir, okay, sir. 2 seconds. I will do that immediately. 1 minute, gentlemen. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್? ಹಾ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. EMPRI ಅಲ್ವಾ? EMPRI.training@gmail.com.
Okay. ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, No, sir, Sir, it is check not ಮಾಡಿ. displaying. ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಮೇಲ್ಗೆ. It is not displaying. Sir. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂತಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? 2900. ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕಣಪ್ಪ, 3000 ರೂಪಾಯಿ. ರಾಧಿಕಾ ಚೆಕ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ತಾನೆ? ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್. empri.training ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಂತಾ? ಮೇಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. Refresh That ಮಾಡಿ. system ಅದು Okay, I'll ಮಾಡಿ. continue the conversation. It doesn't matter. The slides can be shared with our participants. I will continue my session. So, Davidu, sorry for this glitch, but it doesn't matter. All of you are experienced healthcare staff. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ. So you can always look at the slides and everything will fall into place. So ನಾನು blue container ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. So it may so happen that our hospitals may end up having 2 blue containers. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ implants. So ಒಂದೇ ಒಂದು what is expected from us all the hospitals is ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು before we sending it to the common treatment facility, since there's a possibility that this glass waste, for example, slides ಎಲ್ಲ infect ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. So ಈ glass slides ನ either ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೆಮಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, contain it into the blue containers and then send it to the common treatment facility. It will help address the problem of occupational safety and unnecessary infections to the people who are handling it. So these are the blue. Now the last waste container is the metal plastic. The last waste container is a sharp waste. Sharp waste andre we have puncture proof containers. These puncture proof containers are meant only for the metal sharps, friends. Metal sharps, needle agirli, scalpel blades agirli, athwa suturing needles agirli, including the needles which we cut from the IV line ends, athwa Eurobags ends in the Eurobag antidini, blood bag ends in the ನಾವು ಏನ್ needles cut ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ needles ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ puncture proof container ಹೋಗ್ಬೇಕು. There was a question in our previous session, insulin needles ಇದೆ, insulin syringes, and some other preloaded, we have preloaded syringes, especially low molecular weight heparin, ಸ್ವಲ್ಪ higher antibiotics, they come preloaded in syringes. ಅದು needle is embedded into the syringe. ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is left to you all. If you can safely separate this needle from the syringe, you can separate the needle, put it to the puncture proof container, you can do it. No sir, it's too very cumbersome and risky ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ನೀಡಲ್ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿರಿಂಜ್ ನ ವೇ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವೇ ಶಾರ್ಪ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. So that is left to you all, but whatever you do, document it. Whatever you do, please document it. So this is not my slides. This is not my slides.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Wherever possible, please see that your puncture proof container is preloaded with the hypochlorite solution. It's a good practice. It's a good practice to preload the puncture proof containers with hypochlorite solution, because it will disinfect the needles immediately. And since puncture proof containers are going to be in the hospitals for about almost week, 2 weeks, depending upon the number of injections you give, it helps if these puncture proof containers are preloaded with the hypochlorite solution. As to how much of bleaching, as to how much of hypochlorite, concentrated hypochlorite solution to what quantity of water to achieve the disinfection, do not worry. We prepared a ready-made answer for it, a reference sheet tara madidvi, which we will share it with you. Our employee training team will share it with you. So do not worry about it, friends. Nan togolla control. ಹೌದು, ಒಡವೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಡವೆ 50 ಸ್ಲೈಡ್ ಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಸರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ puncture proof container. 1 ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಮ್ದೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂಥರ ನಾವೇ ಬೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Please unmute yourself, sir. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಸರ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರನ? ಹೌದು ಸರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ. Raghavendra will continue. You can share my slides with our Mandya team members. Okay, sir. Okay. So let's continue. Everybody's time is precious. It's not right. Okay, there seems to be a glitch. We'll sort it out later. But slides, please share it off with all our things. So, nano waste up container game. So it's a good practice for you all to preload the waste up containers with the hypochlorite solution. As to what quantity of concentrated hypochlorite solution to what quantity of water to achieve that desired concentration. We made a ready-made reference sheet for you. We will share it with you, friends. ಅದು ನೀವು hypochlorite solution, concentrated hypochlorite solution ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ತು. ಅದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ we have prepared a small sheet for you. We'll share it with you. Now waste of containers must go into puncture proof container. ಅದೊಂದು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And this puncture proof container must have a biohazard symbol on the container. Shall I try once, Raghavendra, from my side? Sure. Any luck now? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. No? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, let's leave it. So other about waste shop. So friends, I think actually after this I had a series of photographs for you to show. So now ಇದನ್ನ 4 categories na ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ and how to segregate the waste ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ half of the battle is won. Now other aspect like I mentioned earlier, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
and what is the amount of waste that we are generating, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then the third thing is now biomedical waste committee meet ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, because all of this are liable. It will be asked when some audit happens or when the environmental officers come to talk to us. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then records and registers are very, very important for biomedical waste from an audit point of view. Then other weak link in our biomedical waste at the hospital is now storage ge ಒಂದು hospital ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು dilapidated room ಮೂಲೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೂಮ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ to store the waste. No, please, there has to be a sanitary and civil engineering detail in the storage point. It should be well illuminated, it should be well ventilated, and wherever possible let it be under the CCTV camera so that there is no foul play on the part of the people. Okay, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ equipment ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, plastics ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ it would be better if it is under the CCTV wherever possible. So that also is another detail you can keep it in your mind. So friends, with this I come to the end of my presentation. I'm very, very sorry for this technology glitch. We will sort it out for the next program, but every team I request that all the slides be immediately be shared with our Mandya team members so that they can relate to whatever I have said. So any questions I can take now. I've come to the end of my presentation. Any questions? Hello. Any questions, sir? Hello, sir. Yes, sir. Actually, we need any other specific color coded covers rather than the particularly mentioned for the general wastage. Howdo, sir? I understand what you are asking. Sir, general waste, according to the solid waste management rules and the Government of India guidelines also, general waste, adu onakasa, the wet waste or the biodiversity. I know. I understood. Yes, sir. What's the question, sir? Yeah. Which is is there any particular color to use specifically used for general waste? That's what I'm answering, sir. Adenne nanu answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now general waste andaga, according to the Municipal Solid Waste Management Rules or the Solid Waste Management Rules 2016, the waste is broadly classified into the dry waste and the wet waste. Wet waste andre now leftover foods, so anything that basically can be composted, that should specifically go into the green covers. Okay, sir. Make it the dry waste, paper, idu tetra packs ityadi, adana dry waste anta antare solid waste rules alli. It should go into a light color blue color coded container. Okay, sir. Okay. The only confusion, my concern is, I wish instead of blue, I wish there was some purple color, but adu blue color anta helidare. So my suggestion is, while for the biomedical waste, let there be a blue thick or dark blue, and for general waste, let it be a light color blue. And most importantly, what is required is the labeling. Okay. General waste, yes, sir. Okay, sir. Yes. Fine. That's it. Yes. And sir, general waste ke sambandhapattange kuda we will make a small capsule of information and send it to you. Don't worry, sir. Okay, sir. That's it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your question. Thank you. So I have a request to all of our Mandya friends. Our other resource persons are also waiting. It's not right for me to keep them waiting. Please put all your questions in the chat box, and you can also send your questions via email so that you have a documentation of asking a question to our MPRI email ID, which is shared in the chat box. You can send these your questions also by the email. We promise you that each of your questions will be answered. Sure. So with those few words, I request all of our Mandya friends to relieve me, and my sincere apologies for this glitch of slides. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. Thank you all very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ Thank you, sir. 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೌಡ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ KM, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸರ್, am I audible? Yes. Am I audible? Yes sir. So slide Okay sir, move it's perfect sir. Okay, thank you. Continue, Thank you, sir. Raghavendra ಅವರೇ. Thank you sir. Yes. Yes sir, thank you so much. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದು ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಐ ಡೂ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ because of this COVID scenario, we had to go for this online training. So kindly mute yourself, because it will be a disturbance for the person who is talking. So my sincere request. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So okay. So over the next 20 to 25 minutes, so let us see what are the gaps or ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2016 ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ few minutes or hours. So in this particular presentation, let me talk to you about what is the scenario as far as this particular biomedical waste management is concerned in India as well as Karnataka. So in the process, we will be able to appreciate certain gaps. So where are we falling short? Then we'll see the Pollution Control Board has laid down certain indicators. ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Then at the healthcare facility level, what are the gaps? What are the gaps at the level of common biomedical waste treatment facilities? And what are the solutions or how we can address these gaps ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ವು. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿ 3.25 ಲಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, or some of the PHCs where there are no inpatient beds. So ಆ ತರನೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್, ಎಸ್, ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಬೆಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. And if we see the number of common biomedical waste treatment facilities, around 202 were in operation and around 35 were in the installation process. So idella ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 240 ಹತ್ತತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. Some hospitals have captive treatment facilities. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಯುವರ್
treatment facilities in the health facility campus itself ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು 136 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 619 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ನಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 540. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 80 ಟನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It can be in the form of deep burial or it can be in the form of indiscriminate disposal on the roadsides, in the fields or anywhere. So this is all estimates which have gone in. And also sumaru 30,000 healthcare facilities have violated the biomedical waste management rules. And adrolage sumaru 17,000 children facilities ge show cause notices, directions, ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. If we see the gaps, we can clearly see that there is a gap in the generation and treatment. So ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 100 ಟನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 50, 60, 70 ಟನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೇರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಸಾಮ್, ಬಿಹಾರ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೇಶದ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ 28 out of 35 states have got arrangements for environmentally safe disposal of biomedical waste. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದೆ, ಗೋವಾ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಅಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ CPCB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಜನರೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 80 tons per day of biomedical waste, and if we see only half of it is being treated, remaining half is being disposed in a non-scientific manner. We have around 27 common biomedical waste treatment facilities and around 4,000 violations and nearing to 1,000 show cause notices have been issued. So even a pre-COVID scenario. So now ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ pre-COVID, post-COVID. So ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್, BC-AC ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ increased drastically, and across India if you see around 23 tons per day was the COVID biomedical waste production as per the COVID biomedical waste tracking app in December 2021. So just 1 or 2 months hindina data idu. And in Karnataka we have around 1 to 1.2 tons per day of COVID-19 waste which is being generated. And we have around 10 CBWTFs which are engaged in managing this biomedical waste, COVID-19 waste. So ee ಒಂದು current status anna ನಾವು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ we'll see what are the performance indicators which have been laid down by CPCB to assess the effective management of biomedical waste. So state pollution control boards need to have their mechanisms to have an inventory of all healthcare facilities and biomedical waste generation points. They need to facilitate adequate number of CBWTFs to cover the entire state or all healthcare facilities. They need to have a state advisory monitoring committee and a district level monitoring committee. ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯುಷ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು.
regarding how biomedical waste is being managed. Then we have training and capacity building mele ondo indicator ide, how well they are training and how much they have covered. Annual compliance status reports. By July, each state has to submit the compliance status reports about what is their current state as far as the biomedical waste management is concerned, and ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CPCB ಇಂದ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು 12 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ healthcare provider who is looking after a hospital, you need to know how somebody can assess what is going on in our system. So components of healthcare waste management system nodadaga, right from the policies or SOPs which have been put up at the hospitals, the core team which looks into these particular policies and SOPs, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ SOPs ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟು ಯೆಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ the waste is being let into sewers if it is a liquid waste, or pre-treatment of waste ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ before it is being handed over to the healthcare to the common biomedical waste treatment facility. And collection ಮತ್ತೆ transportation of the waste within the hospital premises and outside the hospital premises ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So then when it comes to final treatment and disposal, ಇದು gap we will be able to see or observe in the common biomedical waste treatment facility. Across these, one important thing should be remembered, that worker safety or preventing occupational hazards or risks to the healthcare workers is very, very important, right from the point where this particular waste is generated till the point where it reaches the CBWTF and finally the disposal. So let's see in the next few slides what are the gaps or challenges or issues what we are facing at healthcare facility level. Yes, COVID ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ some of the hospitals are able to comply with this segregation of hospital waste in a better manner. But yes, we do have knowledge, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ we may not be having the right attitude. Doctors may feel that it is the work of the nurses, nurses might feel that it is the work of the IMS or the sanitary staff. So these are some of the issues which we are still facing at the healthcare facilities level. In some of the healthcare facilities, the administrative authorities themselves may not be knowing about the guidelines that how it should be implemented. So you can find gaps at each of these particular levels. So 2017 ಅಲ್ಲಿ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಥ್ರೂ MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು
ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರೊಳಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ 500 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು 100 to 500 ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಬೆಡ್ಸ್ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ there were some gaps, especially when it comes to non-availabilities of SOPs. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್. ಸೊ Ramkrishna sir already has shown that how the storage room should be when the waste has to be stored beyond 24 hours or less than 48 hours anta anodrna. So those things were not existent. Workers were not supplied with personal protective equipment. And when it comes to registries, the waste management registry or the injury register or spill register, they were also lacking in some of the large and medium size hospitals. When it came to small size hospitals under less than 100 beds, it can be even the primary health centers and or it can be the community health centers or in the government setup or some small nursing homes. So even the facilities nodadaga, here also there were some gaps which were observed, and one of the most notable gap which was observed is there were no SOPs in some and there was no spill register in some. So in many hospitals. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸರ್ವೆ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಹೌ ವೆಲ್ ದೇ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ ತರ ಆಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸರ್ವೇಡ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. So segregation efficiency was not great in some hospitals and in medium hospitals it was good and in small hospitals it was lacking. So prati ಒಂದು ಸೈಟ್ ಹೇಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. Overall, if you see through some of the other studies which have been done recently, it has been told that only 28% of the hospitals segregate the biomedical waste properly, and once there is no proper segregation you can expect that it will not be treated as per the guidelines. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡ್ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ liner. But if it is vice versa, if you are putting a plastic PPE into a yellow color bin, it can as well as go to the incinerator, and thereby you are facilitating the production of furans and dioxins, which are persistent organic pollutants. So some commonly observed violations, ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ you are converting that 85% general waste into biomedical waste. Mismatch in color coded liners and containers. So liner one color agirutte, container innond color agirutte. So there is a confusion that whether we need to follow the color of the container or the liner to segregate the waste. So illi yellow color liner ide, black color container ide. So we are in a state of confusion that what is this? And on the right side you can see that there are white or gray color containers and there are yellow, black and red color liner. So ee tara madodanna dayaviಟ್ಟು stop ಮಾಡಿ if somebody is doing this. So all of you, whether it is a private or government, should have these particular color coded containers, because that is the first step and very important step in segregation of waste. Poor segregation ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ yellow color bin, yellow color liner ಇದೆ. So you can see that a PPE which has come over here, plastic PPE which should not come. General waste ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು probably. So that has come into this particular yellow color bin. So in the process you are putting all the things which can be recycled into yellow color bin, and thereby
you are also increasing the emissions in these common treatment facilities. Yeah, this can be done. However, it should be done with a caution, because ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನ. ಬಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ದ documents or the sterile things which are being kept on the dressing trolley. So you can find out better ways of how this can be done. Maybe you can use small containers with color coded liners instead of this, so that it is closed. But only thing is, in the process you have to touch the container, so that is the another disadvantage. So you can come out with solutions for this particular thing of how this can be addressed. But yes, this can be a good way of segregating the waste. So improper transportation of biomedical waste. So on the left side you can see that the trolley is being overloaded. So in the process ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there can be spillage. ಈ ಒಂದು ಕಸನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ scientific way of transportation. On the right side trolley ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು probably, but the person is not having any sort of personal protective equipment. So the best way is that you can have a trolley with a biohazard symbol and a closed lid for these particular trolleys, along with appropriate personal protective equipment for the person who is transported. A very poor way of storage actually. So temporary storage facility ide, roof irde irbodu, there is ventilation, but it is not being secured with a lock and key. So in the process ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the waste can get spilt over to the common area around this particular place. It can be accessed by animals. ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, where animals can access these particular waste, because once there are blood and blood products or swabs, those are the materials which can attract the animals. So idu ondu storage facility ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ it is always good. So this is a small or a neat way of having storage facility where small partitions can be done and they can be appropriately colored, so that people are keeping the biomedical waste of those color coded bags in those particular specific slots. Or you can have something on the right side if it is a small clinic and small hospital, so you can designate a particular area. But please don't keep the biomedical waste segregated below the staircases or below some of the steps. It doesn't look good, and also it can be a threat. So when you are handling the biomedical waste, please hand it over to the authorized waste handlers. Unauthorized waste handlers ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ biomedical waste, especially syringes and plastic waste. So it can come back to the system because it can be washed, it can be cleaned, and it can be repacked. So ಈ ಒಂದು process ಅನ್ನ avoid ಮಾಡಕ್ಕೆ please hand it over to the authorized waste handlers. So if you want to have a list of the authorized waste handlers, especially the private hospitals, you have to get this particular list from the district offices of the Pollution Control Board. So they will be having a list who are the authorized waste handlers when it comes to giving this particular plastic waste. Yeah, please don't go for open burning of any sort of waste, including biomedical waste, because this can affect
This can emit dioxins and furans, and in the process you are also polluting the environment. And please don't mix the general waste with the healthcare waste, because you can see animals feeding on these particular waste. Yeah, when it comes to implementation, as of May 2021, almost all the states excepting 3 or 4 states have organized awareness and training initiatives. So training and retraining is very, very important, because as I have told, this is one of the attitudinal problem. So wherever attitudes are getting involved with respect to when it comes to translation into practice, it is always better that we have more and more trainings. ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 or 3 slides we will see what are the issues at the common biomedical waste management treatment facilities. So ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ 27 CBWTFs ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ CBWTFs, they have installed online monitoring systems when it comes to tracking their emissions. So that has been done and they are complied to that. But bar tracking for tracking of waste has no responsibility of CBWTF and the healthcare waste generator to get their waste bags bar coded or use a QR code, whichever is applicable in that particular district or the CBWTF. So we say that the biomedical waste which needs to be submitted to these particular multi-chambered or single-chambered incinerator, depending on whichever is being used, to around 1200 degrees centigrade. So at this particular temperature, you can expect that the waste is being appropriately broken down and also burnt. So in the process, you should be able to get gray color incineration ash. But if you are not doing that, if the temperature is not maintained at particular 1200 degrees, you can expect there can be remnants because of improper burn. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅನ್ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can expect that there can be black incineration ash also, instead of what we are having gray colored to white color ash which needs to come out. So this is one gap which can be observed, and we need to comply with these particular standards for CBWTFs which are being laid by the CPCB. So when it comes to regulatory mechanisms by the pollution control boards, monitoring is happening, but they have to step up the monitoring when it comes to small and large healthcare facilities. And household biomedical waste ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ because of COVID or any other disease, when it is being treated at home, or patients once they are discharged to home, and some biomedical waste might be generated. It can be post dressings, it can be use of self test kits, or it can be use of certain other items which are being used in the process of medical treatment at homes. So ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ we have lot of actually unanswered questions. So we are not in a position actually to look into the scientific management of household biomedical waste. So recently you would have seen some videos which have been circulated. So self test covid kits anna hazardous waste ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ there was also OM from the state saying that this has to be followed strictly, and please don't mix it with either wet waste or dry waste, because it cannot be recycled. It should be burnt or incinerated ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ there was OM from the state. So we have some lot of unanswered questions about how to manage biomedical waste at the household level, because we are not being able to manage the segregated waste itself, even in most of the corporations or
municipalities. So this comes next actually in the line of agenda. So when the gaps from Karnataka were observed recently in one of the studies, regular monitoring of healthcare facilities and biomedical waste treatment facilities are not really in place. Submission of annual reports within deadline not happening. Barcoding systems have not been fully implemented. And CBWTFs are not upgraded with the new emission rules. And we are still lacking in authorizing some of the healthcare facilities towards the biomedical waste management tools. So these are all the findings from a study in 2021. So ishtuvarige ನಾವು how we are but what are the solutions? So ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. What can be the solutions? How it can be rectified, or what are the possible ways how it can be addressed ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. We need to have a decentralized monitoring system at the district level. State ಅವರು KSPCB Pollution Control Board ಅವರು it becomes difficult for them to monitor from the state level. Yes, there are some efforts in this particular regard, but there should be a monitoring cell at the district level. We need to have training and retraining regularly, because as I told, it's a attitudinal problem, and more trainings in this particular regard. Every year, every 6 months, there need to be some amount of trainings for the healthcare staff. Third party audits. So ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ one way of improving the health systems also. So third party audits will facilitate better management of healthcare waste. We need to have better accountability, whether we are a healthcare provider, whether we are a healthcare facility administrator, or whether we belong to CBWTF or the regulatory authorities. And budgeting for healthcare waste management in the healthcare facilities need to happen. Yes, budget is there currently in the PIP itself from the state, that what is required for treatment of biomedical waste. It is usually allocated as per the per bed that particular facility hosts, how many beds that particular facility hosts. So proper implementation of barcode should happen, and this will help us get to know where is this particular waste generated from. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ retrain, or we can levy some fines, or whatever is the legislative approach can be actually taken up in such a case. Then we need to improve the stakeholder awareness, and all generators and processors should be registered by the regulatory authorities on COVID-19 biomedical waste application. So either bagenu we have later a session, I think. Then there needs to be online monitoring of the CBWTFs for emissions, and stringent methods or measures to impose environmental compensation charge by the regulatory authorities. So now ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you keep on training, and finally you are not expecting what should be done, what should have been done ಅಂತನೋಗ there needs to be a provision to impose some environmental compensation charge for not segregating the waste, or even improper disposal or non-scientific methods of disposal of waste. So this is the last method and the least adopted method, but yes, so now trainings maad admelu, and if we are knowing something and if we are not doing anno paristhitiyalli, this is what which can be looked into. So these are my references. So I have touched upon what are the gaps at the healthcare facility level, what are the gaps at the common biomedical treatment facility level, and what are the solutions how we can address these gaps. So
that's it from my side. Any queries, questions, I'm ready to take. So ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು questions ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, or else you can also put it in the chat box. Yes, there are some questions in the, I think, yeah, my face is not visible. Yes, I have not switched on my video. Please share the previous talk slides, sir. Yes, we will be sharing the slides with all the participants. If you want specifically anything, please ask or drop in a mail to mpre.training95@gmail.com. Please mute yourself. Okay, this was intended for somebody else. I cannot mute myself. Puncture proof container is required to pour HCl solution. So patient used water cups can be put in general waste or infected waste, especially in dental OPD. Yes. So ಎರಡು questions ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ that gives a additional advantage to disinfect. But what you need not use the freshly prepared sodium hypochlorite. Puncture proof container ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೀಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ it can go for recycling. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, patient used water cups to be put in general waste or infected waste. So ಇದೇ ಒಂದು question we had problem when we were addressing the COVID pandemic also in the initial phases. So ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿರೋ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, but there has been guidelines evolved. So patient used water cups, better to put it in a general waste, that is non biodegradable waste or recyclable waste ಅಲ್ಲಿ, general waste ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So I think I have answered those two questions. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. HCl ಅನ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ. If you want to use, you have to use sodium hypochlorite because that is a better disinfectant, but that is optional. ಸರ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾ ಸರ್? Okay, fine. Thank you, Raghavendra Aure. Raghavendra Aure, if you permit me, I will leave the meeting because I have some other commitment at 1 o'clock. So please let me leave this. If there are any questions, they can put it in the chat box and we can address them if the are not there at the end of the session. Okay, sir. We can reply back to them. Okay, sir. Yeah, thanks Mpre team for giving me an opportunity. Thank you, sir. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕಾರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಹುಬ್ಳಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್? Yes sir, you are audible. Yes sir, slides are moving. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ನೇಕರ್ ಅಂತ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ discussing on biomedical waste management with perspective of COVID-19. So COVID-19 underlined the importance of biomedical waste management. That is, before COVID-19 also, the biomedical waste as such, it is very important topic, but it's not taken as such. So, but COVID ban mele, COVID biomedical waste management taken bit more important, because as we see that India has generated about 101 metric tons per day. That is a huge amount of biomedical waste.
and related to biomedical waste peak at 203 tons per day during the second wave, and routinely 609 metric tons of biomedical waste generated, around 500 grams to 2.5 to 4 kg biomedical waste per bed was generated, and India has generated over 32,996 metric tons of COVID-19 waste between June and December 2020. As we see the numbers, they are staggering. Very huge amount of biomedical waste was generated. So month-wise generation, speaking with the first wave during the 2020, we can see that the biomedical waste generation compared to the previous, so it has increased. And as and when the number of cases increased, so the biomedical waste generation also increased. That is, what is the biomedical waste? That this definition it is according to the biomedical waste management rules. So biomedical waste generated during the diagnostics, maybe diagnostic control, the RT-PCR swabbing about throat swab or nasal swab for treatment of COVID-19. That is, treatment may be in the in this special thing is that even the treatment occurred even in the homes of isolation. So the treatment may be in the COVID-19 suspected or confirmed patients, or including isolation wards, quarantine centers, sample collection centers, laboratories, ULBs, and common biomedical waste treatment and disposal facilities, in addition to existing practices under Biomedical Waste Management Rules 2016. The sources, as we discussed in the definition, sources are during the time of the diagnosis. So diagnosis, it may be for the RT-PCR swabs, and also the blood test, and then the waste generated from the COVID parts, including the personal protective equipment or PPE kit. So from the COVID wards, PPE kit was the newer addition to our biomedical waste. So earlier PPE kits were they were limited only to the mostly to the ICUs or high risk ICUs or in the operation theater. They were never came out of those things. But PPE during COVID time, it was seen in everywhere, in the general ward or isolation ward, everywhere PPE kits were used. So the amount of waste generated is staggeringly increased. And the third one is the immunization. In the immunization, mainly the cotton swab and the auto-disable syringes. In our teams itself, we immunized more than 1.5 lakh people. So the number of I request everyone to mute yourself, please. I request everyone to mute. Immunization also. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. Okay, immunization also, there is a lot of waste was generated, mainly the auto-disable syringes and needle caps. So why was the concern? Because biomedical waste has the potential to spread infection, including COVID-19, and is a real problem for environment and human health. So, like biomedical waste generated from the COVID-19 is also infectious, as like it may be like any other biomedical waste. Improper disposal can release high levels of unintentional persistent organic pollutants like dioxin and furans, because when we dispose improperly, we tend to burn them. So improper burning will produce the dioxin and furans. And biomedical waste management requires life cycle approach. So life cycle approach means from the beginning of this generation, from the point of generation till it reaches the final disposal. Unscientific disposal of biomedical waste causes
adverse impact on the public health and also occupational risk. Because when we do improper disposal, the first and foremost persons who get affected are the ones who are in the premises, like healthcare providers. It may be doctor, or it may be nursing officers, or the sanitary staff, who are there. But we are the first who will be first affected. So it should be properly disposed. So coming to the main topic, that is, what were the risks or the challenges in the COVID-19 biomedical waste management? Healthcare facilities in the use of the PPE increased. As we saw in the initial slides, the PPE usage was increased, so huge quantum of waste was generated, and lack of awareness about segregation and impact on the environment, because donning and doffing has to be trained, and where has to be put which, because being it is a new article, that is PP kit, some of the hoods, they had plastic along with the cloth. So where it has to be put. So segregation, it has to be trained, and also the amount of apprehension or anxiety of ಈಗ ಇದು COVID-19 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದೆ ತೆಗೆದು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ PP ಕಿಟ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So PP kit, as I told, even the people, these are the biomedical waste handlers, they are also using the PPE kit. So the everywhere the PPE kit usage was increased. At the community generation of the domestic waste, like in first wave, the isolation, as soon as any COVID case was detected, it was home isolated, or around each home, almost about 5 kilometers of containment zone was created. That time, there was a lot of difficulty in waste collection at the household level. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. More than that, there were a lot of restriction of the movement towards that particular house. ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಯಾಕೆ ಈಗ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವನ್ as soon as we start using the face mask, after the usage, that will be a biomedical waste, face mask. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ NGOs, ರೋಟರಿ, ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು NGOಗಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ as far as COVID-19 ವೈರಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ COVID-19 ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ NGOs to reach the community. And healthcare workers apprehension during the first wave, as soon as the lockdown started, many people, healthcare workers,
they were who were coming from the villages, they were not able to reach the hospital to work. Even some of the hospital workers, they changed the nature of work, or ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಯವರಿಂದನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. So healthcare workers were not at all ready to work, and also there is increased workload, and especially for our biomedical waste handlers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ದ collection is also increased staggeringly, as we saw in the initial slides. So workload also increased, and the segregation was very difficult, because in usual times before COVID, we could able to go to each and every ward, we could able to monitor ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ unnecessary entering into the COVID wards or isolation ward was not allowed. So also ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್. Initially there was lot of misconception that ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಏನೇ ತಿಂದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಫುಡ್ ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದನೂ ತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಊಟ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫುಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ increase the quality of the food, and also diversity. We brought different menu we created, and also we banned the food from the home, and also hello ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡೋದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ, ಅವರು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ people were admitted in the ICU and very few people were bedridden. Most of them were ambulatory. They could able to take care of themselves. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So at the end we could able to reduce the generation of the waste food. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ we also got the technical support from the pollution control board and UNIDO team. So later we could able to and also we kept a separate bin for the food waste, so that it can be given to the corporation. And next, the training of the workers. So training especially for the with respect to COVID-19 using of the PPE kits, and how to take care while nasal swab, throat swab ಎಲ್ಲ training ಮಾಡಕ್ಕೆ, as I told, there was increased workload with even the people healthcare providers ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So even we took training even any number of workers, whether it is 5 or 50, we took the training for in different batches according to their convenience. It may be evening 4 o'clock or evening 7 o'clock. So whenever they could be able to give us the
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಚಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಒನ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 people, 10 people. ಈ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ number of health care providers is very high, especially for example in KIMS only there are more than 350 doctors are there. So training it has to be go continuously, and PPE kit usage training, donning and doffing without contaminating their hand, without infecting themselves. So adunu sir now training ಮಾಡಿದ್ವಿ in small numbers. So guidelines came regularly from the Pollution Control Board and also UNIDO team. Life cycle approach of biomedical waste. So once biomedical waste generation occurs from at any point, there should be segregation. So there should be segregation. Segregation at the point of generation. So this is the most important step. It is the most important step in biomedical waste management. Segregation or classification of the waste at the point of generation agilla antandre the rest of all the steps cannot be implemented. So waste mix aitandre we cannot do any justification. So once it is segregated at the point of generation, so there should be intramodal transportation in the closed trolley. So from the with the help of the trolley, it should be transported to a secured storage. In big hospitals, we have built a temporary storage room has been built. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Hello. From there, it would be transported to a pollution common biomedical waste treatment facility. But in big hospitals like KIMS, we could directly be shifted from the ICU or isolation wards ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಟು every day 3 to 4 times the vehicle used to come. Galaxy S8, please mute yourself. Galaxy S8. And from there directly we could ever we used to load the biomedical waste to the vehicle. Final treatment at the common biomedical waste treatment facility, then the disposal. So from the emergency or from there it used to be go to the common biomedical waste treatment facility vehicle. From there, so this is how the segregation should occur. So these are all things have been discussed. Only with respect to biomedical waste in COVID-19, in yellow color we will put all the PPE kits, the cloth one. If it contains the plastic, it would go to the red, and if the PPE is non-plastic or semi-plastic, then to be disposed into yellow bin with a double liner. If the used PPE is plastic ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫುಡ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐ ಕವರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. And other metallic shafts will go to the white. Broken or discarded contaminated glassware, metallic body implants, everything will go to blue color. So highlights of COVID-19 biomedical waste guidelines were during COVID-19, some of the things like we new guidelines were like separate labeled color coded bins in isolation ward or ICU. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ it should be written COVID-19. It should be foot operated color coded bin, and it should be double layered. This is very important. Earlier for all the waste
used to put only one liner, but in COVID-19 they imposed two double layer color coded non-chlorinated bags to ensure adequate strength and leak proof. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೀಕಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ PP kit ವೇರ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And dedicated closed trolley for transportation of COVID-19 biomedical waste from the isolation ward to storage room. So this is the closed trolley. See the biomedical waste handlers, they are in the complete cover. Clean the inner and outer surface of the trolley. Store the COVID-19 biomedical waste separately in storage room, or preferred is that biomedical waste from the isolation ICU or ward be shifted directly to the transportation vehicle of common biomedical waste management waste treatment facility. So in KIMS, being a tertiary care hospital, we used to directly shift to the transportation vehicle, that too 3 times a day. And label the bins, bags and trolley at the COVID-19 and ಇದು ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸೂರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಲೇಬಲ್ ಆದಾಗ COVID-19 ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ it will, without going through the queue, it would be directly put it into incineration, burn in a very high temperature, so that as soon as possible the infectious waste from the COVID-19 should be treated. And we have to separate records should be maintained and provide all the required PPEs to your sanitation staff. Thanks to the UNIDO team, especially in KIMS, we had minimum morbidity in our sanitation staff. Hardly out of our all biomedical waste handlers, only 1 or 2 people were affected by the COVID-19. Most of the staff, they were not reported any morbidity during all these 3 waves. As soon as it was necessary, and dedicated staff for handling the COVID biomedical waste and solid waste. Segregation at point of generation. This is very, very important. Train to all the staff involved in COVID biomedical waste handling. So it has to be done. It has to be not only once, it has to be done regularly. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪುನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And solid waste segregated as per the solid waste biomedical solid waste management rules 2016. Collect wet waste and dry waste separately and hand over to the local urban local bodies. And spray 1% sodium hypochlorite solution to the segregated general waste and hand over to the urban local bodies. And minimize the use of the disposable items. COVID-19 bandang, the people have become more aware and more anxious. So everywhere there, all the PPE kits were not needed. In coming slide, I will be dealing with where to use which type of protection. And do not mix general waste and the COVID-19 biomedical waste. Do not disinfect yellow bag with the sodium hypochlorite solution, because it is directly going to the incineration. So there is no need to disinfect the yellow color bag. Once you collect the bag, ಅದರ ಮೇಲೆ spray ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. And do not hand over COVID-19 biomedical waste without proper label to common biomedical waste treatment facility, because ಅದರ ಮೇಲೆ
ಲೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. Do not transport COVID-19 biomedical waste in open trolleys. So use a PP in low risk of area like helping desk or reception. Only triple layer medical mask and gloves are enough. So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ even in the reception also they will send the PPE kit which is not needed. In moderate risk area like laundry and stairs, there you have to use N95 mask and gloves. In a high risk area like lab, critical care area, or ICU, isolation wards, there you have to use the full complement of PPEs like goggles, face shield, mask, gloves, gowns, head cover, shoe cover. All these things should be used only in this high risk area, not each and everywhere. So COVID has underlined the importance of biomedical waste management. So however, it needs to be strengthened still more. Attitude has changed to some extent, at least now. Now people are aware about the importance of segregation of the waste, and definition and clear definition of COVID waste has to be, we are trained regarding that. 4 principles of 3 R's, that is reduce, recycle and reuse, has to be used appropriately. Need for augmenting the capacity of the common biomedical waste treatment facility. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ biomedical waste generation has increased staggeringly, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ at the CTF should also increase. So learnings from the COVID pandemic is that we have to follow the CPCB guidelines, national regulations, treat coronavirus waste as any infectious waste, because we have handled still more infectious waste like AIDS virus or AIDS cases, even the hepatitis B. Hepatitis B is one of the most efficient virus to transmit. It requires 1,000 times less blood than what is required for the AIDS virus. So it is most infectious one. Even that also you handle. So not to worry about coronavirus much. Segregation of the waste at source is the most important step. Dispose infectious waste in food operated bin with in a suitable color coded liner. Proper handling of the collection, transport and storage. Use of appropriate PPE at appropriate places, and maintaining the hand hygiene. So use safe and environmentally sound treatment methods. Centralized treatment facility using the autoclave and microwaves wherever it is possible. Hybrid stream systems, microwaves, eco-friendly treatment methods. Disfigurement of the used mask and other PPE, because without disfigurement of the mask, now ಈ mask ಇದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಅದೇ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ it will tangle the animals. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ it can be reused if you are not disfigured it. So follow routine disinfection and cleaning protocols for the waste bins. So biomedical waste management is an occupational safety issue. If it is not properly handled, we are the one who will be most at risk, and it is a patient safety issue. So if it is not properly maintained or disposed, the people will come to the hospital for one reason, but they will get additional diseases in the hospital. That is, nosocomial infections will increase. And also it is a environmental safety issue if it is not properly handled. So environment gets polluted, even the animals will be affected, and at the most it is attitudinal issue. If everyone know, if the technical knowledge, everyone knows,
ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ they are not ready to do it on their own. Everyone thinks it is not their own responsibility. Everyone wants someone other to do their duty. So I thank MPRI team for giving me this opportunity to speak on the COVID-19 biomedical waste perspectives, and also the UNIDO, GF, MOEFCC, Central Pollution Control Board, Government of India, Management Gokula Foundation, Principal and Dean MS Ramai Medical College, and my own department where I did my MD. Faculty and PhDs of Department of Community Medicine, MS Ramaiah Medical College. I thank Dr. Lalita Madam who has helped us to prepare this PowerPoint. Other my teachers like Dr. Putvish, Dr. Gopinath, Dr. Shivaram, Dr. Suman, Dr. Hemant, Dr. Arjun, all the teachers over there, and the Healthcare Waste Management Cell, Department of Community Medicine, MS Ramaiah Medical College, and also my good friend Dr. Akshay KM in helping us in presentation. Thank you everyone. And these are the videos which you can log in and you can see videos. These are my references. Thank you. ಕೋವಿಡ್ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ If there are ಮಂಜುನಾಥ್ any ನೇಕರ್ questions, ಅವರಿಗೆ please ಧನ್ಯವಾದಗಳು. put it in the chat box. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. One PSC Gondinali, they have requested for the 14th slide. Just I will share that. Okay sir. So this is the 14th slide. Okay, thank you. Thank you sir. ಇದೀಗ COVID-19 ಆಪ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, KSPCB. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮನೋಜ್ ಸರ್? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ PPT ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೇಲ್.
ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ PPT ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ID ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ PPT ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Hello. Sir, Manoj sir, share ಆಗಿದೆಯಾ screen? Yeah. Good afternoon. I'm sorry for the delay. I've been tossed with another meeting. Okay, sir. Continue. Yeah. So good afternoon all. So this idea behind this meeting is to ensure all the CPWTFs and the hospitals who have been engaged within the systems to start using this application. So directly jump on to the application. So this application involves in 3 steps: registration, then waste tracking, and then verification. So registration is purely meant only for the hospitals and CPWTF and transporter who are involved in this team. They'll be getting user ID password from respective state boards. CPCB will be initiating that one. Whereas waste tracking user ID and password will be given directly to the CPWTF, and CPWTF will ensure that there is 100% productivity out of this use case. Once the data is started coming to the board, the final verification process involves by the CPWTF and SPCB guys. What they have to do is, at the end of the day, they have to ensure that data what they have been receiving is at the right place, and it has been properly verified, and it has been given to CPCB at regular intervals. So this whole process will be streamlined down the line, from starting from mobile applications to and using a web application for the upload. You may so can you please share this? Let's change the slide number 2. Hello. ಒಂಚೂರು slide change ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay sir. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? So presentational model ikki bare next button nodira ashte alla. Please keep this session into a presentation mode and start entering the next one. Hello. Slides move ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Slides move ಆಗ್ತಿದೆ. What I'm saying is keep the presentation in the PowerPoint mode only. Sir, PowerPoint mode alle ಇದೆ. Okay, fine. So once the CPWTF, hospital registers, they will be getting an error slide open madi. Error slide. So first when we have done with the registration, every corresponding hospital will be getting an user ID password. Using that user ID and password, they have to enter into the mobile applications. Once they enter it, they will be finding out on a screen. There is an icon called as submit your waste or hand over waste, whatever the name it may be. So once it is done, just click on that one. Then you'll be landing onto the page where you are going to be have the look and feel where you can see exactly the data which is going to be entered. Like this is called as like red color, this much of waste, yellow color, this much blue color. So once you have successfully entered the waste, you may click on to the submit. Then the data will be directly processed to the central page of CPCB.
So you must find another screen where you can find your personal information like name, address, followed by the change in language. Since we developed this application in almost 22 regional languages, to easy to convince so that local people can easily use this application irrespective of their domain expertise. Next slide, Gogi. Then the third slide will be the slide which displays the data for the transporter. So transporter will have the same look and feel wise. Only the thing he has to accept the waste, since hospital has already entered the waste. Only thing he has to select the respective hospitals. In the background, all this CPWTF and the transporter have all been tied up and they have been roasted so that they know all the hospitals which they falls under will be falling under to the same category, so that there is no data discrepancies in the system. Once this is done, the data will be entered and he will be accepted and the data submission will be happening smoothly into the system. Okay, so fine. Because fifth slide, fifth slide. I'll be coming out. No, I'll be waiting downstairs. So fifth slide will be the slide for the CPWTF, where CPWTF we still can enter the data if there is any discrepancy. Only thing he has to do is he has to select the appropriate login ID and click on the login ID. Then he'll enter his username password. Once this is done, he will be landing onto the screen asset. Only thing he has to select his appropriate vehicle, so that the overall weight which has that particular vehicle has will be coming into the thing. If he finds like there is a discrepancy in the data, so that he will be verify that one and he'll cross submit to the server. If not, he directly accept the waste and we can move on. Next slide, go. Next, click on the next. Other ಕೆಳಗಿರೋದು web page ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So this is been now. So data ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ CPWTF ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? The next step is involves is the verification. When you say verification, the verification process is purely for both the CPWTF and the SPCBs. What they have to do is, at every day they have to select the waste and segregate it properly and send the data. For this convenience, we have made a web application which will serve this purpose. For that, only thing they have to log in at daily intervals and start submitting the data to the CPCB. So, change the slide. Once they log in, they will be landing onto the dashboard, which will clearly specify how much of weight is collected, who is sending, how much it has been delivered. All those sort of analytics can be seen on top of this one. But nothing as such information will be available. It only proceeds to the within the state. If you log in with the CPWTF, you may see the data which is being owned by the particular CPWTF. Next slide bit, ಇನ್ನೊಂದು slide ಹೋಗ್ರಿ. So this is in real-time reports which is being designed and developed for easy convenience to make use of the stakeholders, so that they can see how the real-time data is coming right from a hospital perspective to CPWTF. So we just scan it. So just change ಮಾಡ್ಕಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಬೋದು, CPWTF ಆದ್ರೆ now what happens, data ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, CPWTF accept ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲರೂ accept ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here CPWTF has to ensure they approve the data. Only thing, data already hospitals in the direct ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. Or just they have to do is select the particular row and submit the information to CPCB. Same thing, SPCB has to follow. They select the particular row which they are verifying. They have to ensure that all the district covered within the state has to properly follow the guidelines, irrespective of the sector of the waste generation. So at the end of the day, their target has to be achieved, and the same report has to be automatically synchronized with the CPCB information. So everything has
been application involved in such a way so that there is no data discrepancies is been evaluated in such way. Okay. So this is what we meant for. So ನೀವು last slide ಹೋಗಿ. So this is a mobile application for iOS where you can download it from the App Store and other ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. This is for Android, so you may download it from the Google Store. Okay, so you can take my number from the Empiri training program because today I was traveling, I could not make a live session to your all people. So however, there was recordings on the uses of the application. We may share you maybe tomorrow or maybe followed by next week or something. Okay. So another doubts that you reply whenever. Okay. Thanks for showing. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ COVID-19 ಆಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. So they may Okay, sir. contact me Chat at box any ಅಲ್ಲಿ time if they if they really had a problem in terms of using that. So we as a knowledge lens here to help them. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you very much. Bye. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು KSPCB ಮಂಡ್ಯ, DHQM ಮತ್ತು DHO ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. Thank you, Manjunath Nekar sir. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, PPT ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ.